лицо, когда вы закрываете глаза. Direct your focus up at your third eye point. Направьте внимание в третий глаз. Take your shoulders up towards your ears and then relax them back down. Поднимите плечи вверх к ушам и потом опустите их назад и вниз. And we're going to take a deep breath in. Глубокий вдох. And exhale. Выдох. And we're going to inhale to tune in. И вдох, чтобы начать. Om Namo Inhale deeply. Глубокий вдох. Hold the breath. Задержка. And exhale. И выдох. Okay. Let's just kind of shake that out. И давайте слегка встряхнемся. You can't see my whole body, but I'm moving my legs. All right. It would be nice if you could see my whole body, but maybe I'll figure that out next time. All right. We can ask people to switch on video, to use video. Друзья, включайте камеры, чтобы мы как-то так, знаете, в более семейном кругу здесь были. Да. О, отлично. Then I can see who's here. That's fantastic. It's like we're all together. I'm not used to the online classes, but it seems like you guys are. So. Я не так уж привыкла к онлайн-классам, но надеюсь, ребята, вы привыкли. All right, so for me, it's morning. I need to start bending my spine a little bit to wake up. So I'm going to guide you in that too. So let's take our hands, put them on our shins with our legs crossed. Перекрестите ноги, руки на голени, и потому что у меня утро, мне надо немного размяться. We're just going to do a simple spinal flex. So inhaling forward, exhaling back. Простые прогибы спины, вдох вперед, выдох назад. Excellent. Keep going. Прекрасно, продолжайте. We're going to be doing some heart-opening mantra today. So we're going to expand the chest through this exercise. Сегодня мы будем работать с мантрами, которые открывают сердце, поэтому в этом упражнении мы расширяем нашу грудную клетку. Keep going. Get very interested in listening to the sound of your own breath.
И продолжайте, и с интересом начните слушать звук своего дыхания. And then inhale with a straight spine. Вдох с прямой спиной, Hold the breath. задержка, And exhale. выдох. Okay. So let me start over. The topic of the class was sensitive superhero, I think. Something like that, sensitive superheroes. Yeah. Тема нашего класса была суперчувствительность героя или геройская суперчувствительность. So this is a workshop that I take a couple of hours to teach usually. So I'm going to do sort of an overview, and then maybe if we do it again, we can go more into depth about it. Обычно этот класс занимает у меня несколько часов, поэтому мы сегодня сделаем общий обзор, а потом сможем пойти глубже в него. But the basic thing that I've discovered and that is really helpful for me is how to use our emotions as a compass, as guidance. Но главное, что я открыл, это то, как используют наши эмоции как товарищи, как наш ориентир. And so we have this spectrum of emotions that range from complete powerlessness and depression to complete ecstasy. И у нас есть спектр эмоций, которые идут от самого бессилия и депрессии до настоящего экстаза. And most of the time we probably fluctuate somewhere in the middle. И большую часть времени мы обычно где-то между ними. Sometimes we're going to feel lower, sometimes we're going to feel higher. Иногда мы чувствуем себя ниже, иногда повыше. But when we start to actually be curious about how we're feeling and the actions that we're wanting to take, it can give us a lot of useful information. Но когда мы с интересом начинаем спрашивать себя, как я себя чувствую, это дает нам очень много информации, куда мы движемся. So, for example, the things that I might want to tell somebody when I'm angry. Например, то, что я хочу сказать кому-то, когда я злюсь, are going to obviously be different than the things that I'm going to want to tell them when I'm excited. абсолютно точно отличается от того, что я хочу сказать, когда я восхищена. And when we think about why we do yoga and how we feel after we do yoga, И когда я думаю про то, зачем мы делаем йогу и как мы себя после нее чувствуем, we know that it feels better when we are coming from a place of yoga, of feeling centered. мы абсолютно точно знаем, что мы чувствуем себя лучше, когда находимся в этом состоянии йоги, центра. So if you take one thing away from this class today, what I would love it to be is that who you truly are is that feeling of feeling good. И если вы возьмете лишь одну вещь с этого класса, то она будет следующая. Вы есть тот, кем вы себя чувствуете, когда вам хорошо. So in other words, when you're approaching somebody and you're feeling really good, you're going to be speaking from a place that makes sense and that is true to who you are. Другими словами, когда вы говорите с кем-то в хорошем настроении и говорите с ощущением, что вы говорите что-то со смыслом, это и есть настоящий вы. And when you're feeling angry, your thoughts are going to be less clear, and the things that are going to come out of your mouth are going to be less connected to who you really are. А когда вы злитесь, то вы начинаете мыслить менее ясно, и то, что вырывается из вашего рта, не так отражает то, кем вы являетесь.
So it's really important to remember how important it is to feel good. Так что очень важно вспомнить, как это важно чувствовать себя хорошо. It's not only important because it feels good, but it's important because we are being ourself when we feel good. И это не только важно, потому что хорошо себя чувствовать, это приятно, и потому что мы чувствуем себя хорошо, когда мы есть те, кто мы есть на самом деле. And that's something that took me a really long time to understand because I was such an emotional person. И для меня это заняло долгое время понять, потому что я была очень эмоциональным человеком. And so I would spend a lot of time not feeling good. And I assumed that that's who I was. И большую часть времени я проводила с не очень хорошим ощущением себя. Я думал, что я такая и есть. So if we can be a little bit lighter in the times when we're not feeling good, realize that we're just not aligned, we're just not in yoga. И эта мысль очень дарит вам легкость, когда вы понимаете, что если вы чувствуете себя не очень хорошо, то это не вы настоящий. Then we can accept ourselves in that moment because it's just a passing moment of us being a little off from who we really are. И тогда мы можем принять этот момент, потому что это лишь проходящее мгновение, когда мы отклонились от себя настоящего. And not only that, but it's showing us something in that moment about something that we must believe. И помимо этого, это что-то говорит нам про то, во что мы должны верить. So I'll really deep into that when I teach this workshop. И на этом расширенном классе я иду в эту тему очень глубоко. But for now, I'll just give you an example. И сейчас дам вам только пример. So when, for example, I'm feeling frustrated Например, когда я чувствую себя разочарованной, because somebody has decided to make what I consider to be a stupid judgment in their driving in front of me. потому что кто-то сделал что-то, что я считаю очень глупым, и он сделал неприятный маневр на дороге передо мной. Then I'm being shown a belief about myself. И в этот момент я вижу убеждение касательно меня самой. And I can understand that my frustration is simply pointing out a belief that I hold. И в этот момент я понимаю, что разочарованность показывает на убеждение, которое лежит внутри меня. And it always is, but in this case, it's pointing out a limiting belief. И так всегда происходит. И в данном случае я вижу ограничивающее убеждение, Because it's not, that belief is not allowing me to feel good in that moment. потому что это убеждение не дает мне себя хорошо чувствовать в этот момент. So I'm believing, and this is the most general way that I could kind of hone in on it, I'm believing that this person should be different than they are. И говоря в самых широких терминах, я верю, что этот человек должен быть не таким, какой он есть. I'm believing that their actions are making me feel a certain way. Я верю, что это их действия заставили меня себя так чувствовать. And we can see how that would be really unempowering because I have no control over this person's actions. И вы видите, насколько это лишает вас своей силы, потому что у вас нет влияния на этого человека. So in that moment, I'm taking, maybe not consciously, but I'm making a choice not to feel good because of somebody else's actions. И в этот момент, может быть, неосознанно, но я делаю выбор чувствовать себя нехорошо из-за действий другого человека. And in this case, it might be kind of easy to modulate that and feel better about it. И в данном случае, может быть, просто изменить ситуацию, по-другому себя ощутить. You know, I could say something like, oh, maybe somebody in their car is sick and they're trying to, get home really quickly or something like that. Я могу себе сказать, может быть, там кто-то больной в машине, и они быстро торопятся приехать домой. And then there's stuff happening in the world right now where it might be a little bit more difficult for us to look at that belief and talk ourselves out of it so that we can feel better.
Или вот, например, то, что происходит сейчас в мире. В этой ситуации немного труднее найти свое убеждение, дать себе почувствовать себя лучше. But I promise that we can do that for every single one. It just takes some practice. Но я обещаю, что в любой ситуации каждый может чувствовать себя лучше, это просто требует практики. And the idea is not to feel good all the time, because that's never going to happen. И идея не в том, чтобы ощущать себя хорошо постоянно, потому что такого никогда не будет. But just to keep that remembrance that that's who we really are. Но просто сохранять это воспоминание, что я вот такой вот на самом деле. So to that end, I use the chanting and singing in general to remember who I am, to release resistance in my body. И для этой цели я использую пение и мантры, чтобы вспомнить, кто я являюсь на самом деле, и убрать это сопротивление в теле. Because when we're feeling negative emotion, we're holding on to something, right? We're resisting feeling good. Потому что когда мы чувствуем негативные эмоции, мы за что-то держимся, мы сопротивляемся этому хорошему самоощущению. And what we do with the sound is it opens up the energy in the body. We can feel things moving, and we are less blocked. И что делает звук? Он открывает наше тело, что-то начинает двигаться, и мы чувствуем меньше зажимов. Then everything flows, and it feels so much better. И тогда все начинает двигаться, и мы чувствуем себя лучше. So let's use this mantra Ram. Ram is a really good one. It's used in, like Guru, Guru, Wahe Guru, Guru Ram, Das Guru. It's a heart opening mantra. And, heart obviously in the yogic sense here. И давайте будем использовать эту мантру Рам, которая идет из мантры Гуру Рамдаса. И Рам, очевидно, открывает наше сердце, которое находится здесь, с йогической точки зрения. Yeah, sorry, that was a little long. Thank you. So when we chant Ram, we can feel how it opens up this area. So we're going to do that. И когда мы поем Рам, мы можем ощущать, как эта зона открывается, так что этим мы и займемся. So let's just start with it really long. And we're just going to keep everyone muted. So I'll just feel your energy, I guess, because if we unmute, I think we won't hear. We cannot unmute everyone, but you can switch to gallery view to see all people if you want, who are with camera now. Okay, great. Yeah? Okay, so close your eyes. Так что закройте глаза. And if you want, you can put your hands on your heart so you can feel that, or you can keep them on your knees as you wish. И если хотите, можете положить руки на сердце, чтобы его ощутить, либо на свои колени. All right, so we're just going to inhale and chant Ram, so you can just follow me. We're going to do it kind of as a monotone, and then it'll turn into a song. Сначала петь монотонно, а потом превратим в песню. Присоединяйтесь. I'm inspired to make sure that that's audible. Can you hear me when I do that? We need to do a little, I think, tuning in your settings of Zoom. Okay. Простите, друзья, сейчас секундочку настроим звук. So you need to go to your mic, where you see mic below, and choose audio settings. Oh, this is what I was watching before. I was looking at a tutorial of this and I couldn't find this. That's awesome. Yes, so you go. You're going to want to click automatically adjust microphone volumes, like unclick that. Yeah, you remove it. No adjustment. Okay, and that's it? Yes, and you go to advanced settings.
you go to advanced settings and you disable suppress intermittent background noise. You disable it. And you disable two first features. I don't see advanced settings. Oh, I see. Below. It's just below. Mm-hmm. Disable, suppress background noise. Yeah, you disable two first options. Disable. Okay. Awesome. Yeah. Okay, let's try that again. It must be better, yes, now. That sound better? Yeah, better. So you can pick a note that works better for you, so you could go. Друзья, можете выбрать свою ноту и петь на своей ноте, которая для вас хорошо работает.
А, Porter Singer, can you remove harmonium because harmonium blocks Zoom. It's It's too much. interrupted. Okay. Yeah, a cappella is All right. best now. A Thank cappella is you. best. If I Из-за played it really гармошки soft like Zoom that, would прерывал it? звук. If I played it like really softly, would that? Maximum softly, I think, yes. Okay. Maybe next time I'll play my keyboard. Oh, you know what? I'll just bring you guys all over here. Let's see if this works. Да, физгармония довольно громкий инструмент. Сейчас мы попробуем немного иначе. Let's turn this. Мы сейчас все дома у Сиргун Каур Okay. в гостях в студии, где она пишет свои песни. It's an experiment. Can you hear that? Can you try like 10-20 seconds piece? Yeah? Yeah. Audible? Okay, let's Yeah. try with the singing and you can stop me if it, if it becomes impossible to hear. Okay. Guru, Guru, Ahey, Guru, Guru Ram Das, Guru. Yeah. Guru, Guru, Ahey, Guru, Guru Ram Das, Guru. 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 So FYI, this is not a performance. This is an invitation to sing along. So please do. И это не концерт, это приглашение петь вместе со мной. Guru, Guru, Ahey, Guru, Guru Ram Das, Guru. Guru, Guru, Ahey, Guru, Guru Ram Das, Guru. You can hear in this chant the Wa is meant to open the heart and the Ram is meant to open the heart. И в этой мантре вы слышите Ва и Ра, которые должны открывать сердце. When we open the heart, we're coming from that space of love and feeling good. Когда мы открываем сердце, мы попадаем в это пространство любви, когда мы чувствуем себя хорошо. And so our communication can be true to who we are. И мы ведем беседу из своей истинной идентичности.
actions that we're going to want to take are also going to be true to who we are. И действия, которые вы делаете, становятся отражением вашей идентичности. All right, let's try it again. Давайте снова. Guru, Guru, Ahai, Guru, Guru Ramdas, Guru, 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 Ahai, Guru, Guru Ramdas, Guru. I invite you to move your body as you do this. You might be inspired to lift your arms or move your head or... И вы можете двигать телом, когда поете. Может быть, почувствовать вдохновение, поднять руки, двигать головой. Our natural instinct, I think, is to move when there's sound going through our body. Наш естественный инстинкт двигаться, когда звук идет внутри тела. Can be another way to open up. Это еще один способ открыть себя. Take a deep inhale in. Глубокий вдох. Руки вверх. Stretch. Потянитесь. Does anyone have questions about anything that has happened so far or comments that they want to share? Может быть, у кого-то есть вопросы, потому что сейчас было, либо какие-то комментарии. No. Простите, сейчас мы сделаем настройку чата, чтобы вы могли написать в чат. Спасибо, Руслан. Все, можно писать в чат. Yes, people can type in the chat. Okay, someone just posted something, but I... Yeah, I'm crying. Oh, okay. Sorry. All right. Павел Езерский, слезы. I'm just kidding. All right.
So this one uses just the word Ram. Ram, and it's so fun. Like for me, the sounds are so much more important than what they actually mean. И вот это слово «рам», которое мы используем, для меня даже само его звучание гораздо более важно, чем значение. Because you can feel Ra, Ram, like it vibrates in your mouth and then it opens up your heart. И когда вы говорите «ра», он вибрирует и во рту, и открывает наше сердце. Do you think about like the sound in your body sort of tickling all your cells and waking you up and going, you're naturally a joyful person. Словно звук бежит по клеточкам вашего тела, пробуждает и говорит: ты же от природы радостный человек. Which is why we don't feel so good when we're stagnant and indoors all the time. И мы этого не чувствуем, когда мы застряли, когда мы заблокировали себя. So it's nice to wake up ourselves. И хорошо поэтому петь, пробуждать себя. So this is just Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. The next part. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. So let's do that together. Ram, 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 Ram. 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 Ram, 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 Ram. This is the next part. Let's try that. Ram, 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 Ram. 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 Next part. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Say that one more time. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram.
So one of my other favorite practices Еще одна из моих любимых практик is just using the sound ong просто использовать звук онг. And I found this meditation once in the handbooks that used it. I'm going to do it a little bit differently. И как-то раз я встретил эту медитацию в описании, сейчас мы сделаем ее по-другому. That one was very short and the ong was very short. It's sort of like ong, ong, ong. Там было так, что очень быстро поем онг, онг, онг. But I'm going to invite you to take that sound Но я хочу, чтобы вы взяли этот звук and really play with it more than you ever have. и поиграли с ним больше, чем когда бы то ни было раньше. When we do it, when we tune in, we're not only focused on it. Когда мы настраиваемся, мы фокусируемся не только на нем. And it's a really powerful sound bite. И это очень сильный звук сам по себе. You can feel it here. Вы можете чувствовать его здесь, во лбу. So it's almost like, exactly like you get to just clear your head and your thoughts. И это абсолютно точно очищает вашу голову, ваши мысли. So I find that it's very, it's one of those really quick kind of energetic adjustments that we can do. Я обнаружила, что это очень быстрый энергетический инструмент для настройки себя. So when we're doing it, we're vibrating this area, right? We're going oh. И когда мы поем, мы вибрируем в этой зоне. And what it's doing is, actually, I got distracted by the fact that you're looking. Forget that. So we're going to do it together and make sure that it's very nasal. И сейчас мы будем делать это вместе, и проверьте, что вы делаете звук очень назальным. Is that like a normal sound in Russian? Ong, you mean nasal sound in Russian? Like that sort of sound. No, we don't have such sound. No, okay, cool. Такого звука. Okay, so it's not, so it's extra needed. Так что это дополнительный звук для нас. In English, we have a lot of ing, but we don't do it here, but we have a lot of ing, ong, or not ong, but ang. А в английском много языке подобных звуков. Ang, ong, но не прям третий глаз. Okay, cool. All right, so close your eyes. И закройте свои глаза. And we're going to do it kind of as a revolving door. So you'll do it as long as your breath can hold it, take another breath, and then start your cycle again. И мы будем это делать как вращающийся револьвер по кругу, непрерывный цикл. Закончилось дыхание, тут же начинаете новый цикл. Cool. So we're not going to be doing it together. Не асинхронно, не одновременно. But we'll start together. Но начинаем вместе. So inhale deeply. Глубокий вдох. Let's call that practice. So Стоп. just stop for a moment. Сделаем короткую паузу. Sorry, I feel kind of in the dark because I can't tell what anybody's doing because I can't hear you. Не могу вы проверить, как все делают, и я вас не слышу. So I'm just assuming you were doing it and I'm asking you to stop. Я надеюсь, все делали, и сейчас мы делаем паузу. Cool. So the O and the ong, when I do it, I can feel that
the palate kind of moves up. So the mouth creates this O opening, right? Когда я говорю звук «о», я прям чувствую, как мое небо поднимается, и во рту что-то раскрывается. And then I imagine it's almost like my upper palate becomes like a cave and moves up, and the sound vibrates. И я представляю, что мое верхнее небо поднимается вверх, и внутри становится что-то вроде пещеры. And then once you have that nasal sound going on in here, you can adjust your eye focus, and you can kind of feel where it's going and send it wherever you want it in your head. И когда вы уже почувствовали звук сверху, вы можете настроить свою фокусировку глаз и уже тогда по своему желанию посылать звук в любое направление. So when I say play with it, that's what I mean. You can focus here and feel it here and just sort of watch it move around. Вот это я имел в виду. Поиграйте с этим звуком. Когда вы почувствовали звук сверху, вы можете начать его двигать туда-сюда. So let's try that again. Так, давайте снова попробуем. Okay, inhale. Вдох. Okay, finish your last one. Последний раз. And then join me in a deep breath. И сделаем вместе глубокий вдох. Hold the breath at the top. Задержка целиком.
hold it there as long as you care to. Держите так долго, как получается. When you can't hold it anymore, you can exhale, obviously. Когда не можете держать выдох, Just spilled water on my floor. I just have to go grab a towel. Stay. простите, разлила немного воды, надо пойти мне за полотенцем. Just hold your focus there as I do this, please. All right. So I notice when I do chanting, Я замечаю, что когда я пою, that there's this relationship in Gurmukhi between how something feels in the body and its meaning. что в гурмуке есть эта взаимосвязь между тем, как ты ощущаешь это в теле, звук, и какой у него смысл. Because it was developed as a language as a vocabulary for expressing what was going on during meditative experiences. Потому что как язык, как алфавит, он был разработан, чтобы описать то, что происходит внутри во время медитативных опытов. And I'm really into languages. I think it's really interesting how certain languages develop and they have specific words for certain things and other languages don't. И я очень интересуюсь языками, и мне так любопытно наблюдать, как в одних языках есть слова для одних явлений, а в других языках таких слов для таких явлений нету. So there's words that aren't going to be expressed in the language of these mantras. И есть такие слова, которые на языке мантра невозможно выразить, Because there was no use for them. потому что для них нет никакого смысла. And similarly, in English, there's no word like ong. И аналогичным образом в английском нет такого слова, как онг, Because there was no use for it. потому что для него тоже не было никакого использования. So the way I translate it is a very focused understanding or a very focused knowing of oneness. И как я его перевожу, это очень сконцентрированное понимание единства. And so Ong is in the Mul mantra. И онг находится в мул-мантре. And when Guru Nanak chanted the Mul mantra for the first time, И когда Гуру Нанак пропел мул-мантру первый раз, that was a very radical notion. это было очень радикальное заявление. He was saying that everything is connected by this one source energy. Он говорил, что все соединено через этот единый источник энергии. And when we chant Ong, we are
focusing that energy at a specific place in our field. И когда мы поем онг, мы концентрируем эту энергию в особенном месте в нашем поле. It still exists everywhere, Он по-прежнему существует везде, but we're choosing a focus. но мы выбираем, куда его сконцентрировать. And that's really all that life is. И это, по сути, и есть вся жизнь, Because we're constantly choosing a focus. потому что мы постоянно выбираем, куда концентрироваться. And that's so fascinating to me because we can be standing next to somebody И для меня это невероятно, когда ты можешь стоять рядом с кем-то, and they can be seeing the exact same thing that we are or we think they are. и они могут смотреть на то же самое, что видите и вы, But their focus will be so much different. но концентрируются на абсолютно другом. I might be noticing how beautiful somebody's dress is, Я могу, например, видеть, насколько прекрасно другой одет, and they might be looking at the exact same person, annoyed that they keep sneezing. а кто-то может смотреть на того же человека и раздражаться из-за того, что он продолжает сморкаться. So we always have this choice of focus, and that mantra is such a great reminder. И мы всегда выбираем, куда мы фокусируем наше внимание, и эта мантра напоминает нам про это. And if we notice that we're focused on something that isn't adding to our sense of well-being, И если мы наблюдаем что-то, что не добавляет нам хороших ощущений, we can learn to change our focus in an authentic way. мы можем научиться менять наше внимание, двигать его очень аутентичным образом. Because we don't want to change our focus simply by ignoring something that we really are focused on. That's not really changing focus. И мы не хотим менять фокус, просто игнорируя то, на что мы концентрируем внимание. Right? That's what we do when we suppress our emotions. Так мы поступаем, когда мы подавляем наши эмоции. And we say that's uncomfortable and I don't want to deal with it. Мы говорим, это некомфортно, я не хочу это встречать. But when we legitimately can change our energy and be actually focused on something else, Но когда мы гармонично изменим наше внимание, изменим фокус на что-то другое, which is one of the gifts of yoga and of mantra, что дает нам как подарок йога и мантры, then legitimately we are focused on something else. We're not even Да. thinking about that other thing. тогда абсолютно естественно мы фокусируемся на чем-то другом. So this next mantra that I want to do. Oh, we're done. Well, let's chant this for a minute, and then we can do a long satnam because it's the hour. But so the mantra is Japaman Satnam Sada Satnam, И which сейчас поем мантру джап ман сатанам сада сатанам, is basically exactly what I said. что по сути и отражает все то, что я сейчас вам говорила. Or at least how I see it. Как минимум то, как я это понимаю. Because we're asking our mind to vibrate the truth of who we are. Потому что мы просим наш ум в этой мантре вибрировать нашу истину, кем мы являемся. Which is that joy and that peace. То есть эту радость и это спокойствие. That we feel when we're focused on something that is aligned with who we truly are. Который мы чувствуем, когда мы фокусируемся на чем-то, что сонастроено с нашей истинной идентичностью.
Japaman Satanam, Sanda Satanam, Japaman Satanam, Sanda Satanam, Japaman Satanam, Sanda Satanam, Japaman Satanam, Sanda Japaman Satanam, Sada Satanam, Japaman Satanam, Sada Satanam, Japaman Satanam, Sada Satanam, Japaman Satanam, Sada Japaman Satanam, Sanda Satanam, Japaman Satanam, Sanda Satanam, Japaman Satanam, Sanda Satanam, Japaman Satanam, Sanda Place your palms together. Ладони вместе. Inhale deeply. Вдох, чтобы спеть. Nam. Nam. No. I invite you to just bow your head to your heart and acknowledge yourself. Приглашаю вас преклонить голову к сердцу и поклониться себе. And thank you to each and every one of you for joining us, because it would have been a very different class if one of you had not joined. Спасибо всем, кто присоединился, потому что без любого из вас это был бы уже другой класс. Thank you. Thanks, Alex, for inviting me. Спасибо Алексу, что пригласил меня. Let me say, let me say a couple of words about our plans, like plans. Да, друзья, это наш был первый заход. Портер Сингер, Сиргун Каур. Это, наверное, один из ее первых зумов, поэтому мы сейчас настраивались, пробовали, знакомились. И я думаю, скоро мы сделаем еще парочку классов, уже более глубоких, уже более отточенных, где затронем еще более интересные темы. Так что вся информация будет в нашем Инстаграме, ВКонтакте. И присоединяйтесь. У нас будет еще много других классов с интересными людьми на тему музыки. Так что давайте на связи. С вами Алексей Чекмарев, Кундалини Лайв и Сиргун Каур, Портер Сингер.
Thank you. I'm trying to translate some of the things that are being said in the chat, but I can't copy and paste them, unfortunately. So some of them I'm just going to assume that they're that they're wonderful. Thank you so much. And some of them are in English. I appreciate that. It is mostly like I'm very excited, I'm very joyful, and there is one question. Okay. But it's very extended, like big question. Мы обсуждали, что было написано в чате на русском, и вот тут такой широкий вопрос от Светы Грибовой. Как правильно петь мантры, из каких чакр? What is a correct way to chant mantras? What chakras should I use? I think it is a very big question. Okay, I have nothing else to do, but if you have to go, feel free. Don't. Oh no, I don't have to go. I don't mean you. I was meaning the people in the class. Да, может быть, у нас сейчас еще немного класс продолжится, беседа, но кто спешит, можно покинуть нас, конечно. Yeah, so if you want to stick around for the answer, feel free, but don't feel obligated. Да, так что можете послушать ответ на вопрос. So the correct way to chant a mantra, I would say very broadly for myself, the correct way to chant a mantra is with love. Как петь мантры правильно? Я скажу очень широко, как это работает для меня. Первое, главное, это петь с любовью. So it kind of depends on your intention. И все зависит от вашего намерения. I think about, in the singing world, there's a lot of different ways that people learn how to use their voice. И в мире пения люди используют кучу разных методов по развитию своего голоса. And then a lot of artists who don't take lessons to learn how to sing. И есть много певцов, которые вообще не берут уроки вокала и не учатся тому, как петь. But I think that if you're feeling connected to who you are in the moment that you're chanting, но я думаю, что если вы соединены со своей истинной сущностью, когда поете, then the person that is listening can feel that. И человек, который вас слушает, это ощущает. If it's their intention to feel that. Если у него есть намерение это ощутить. And I would say that's pretty much my philosophy on chanting. I use it when I'm not feeling so great to feel better. Я думаю, это моя философия того, как я отношусь к пению. Я использую его в моменты, когда мне не очень хорошо. And most of the time, if I'm doing it in front of people, then I'm feeling good about that. И большую часть времени, когда я делаю это перед людьми, я себя начинаю отлично чувствовать. But there's really no amount of technique or correct pronunciation in my mind. Но нет такого количества техник либо правильных произношений, that would make up for just sharing your love. которые как-то помогут вам поделиться вашей любовью. So I don't have a very technique-oriented philosophy. И моя философия, она не очень ориентируется на технику. And I don't believe that the mantras need to be pronounced perfectly to be beneficial. И я не верю, что мантры надо произносить идеально, чтобы они приносили результат. Because I don't pronounce them perfectly, I just do the best that I can. Потому что я не произношу их идеально, я просто делаю лучшее, что могу. So that's if there's a follow-up to that, I'm happy to speak to that, but that's what came to me. Так что, если есть какие-то еще моменты, можете написать их в чат. Буду рад ответить. Good? Yeah. Cool. Well, thank you. Thanks so much for having me and for sticking around. And yeah, is there anything else you want to say before we close, or should I just? Yeah. If you say we close now. Yeah.
Okay, wonderful. Well, Satnam, thank you. Thank you to the people. I'll look in the eyes of the people I can see, and thank you. All right. Have a wonderful evening. Всем прекрасного вечера, всем пока.